del Halcón, otro de Valverde. Ya van 5 oficiales, sí. 4 oficiales para Valverde, para Benzema en la Liga. Y 5 en total, 5 oficiales para cada uno. Dembélé, que quiere tener la última. Vaya Cuidado. pedrada, frontal del área. Lewandowski le puede pegar. Hay que aguantar, hay que aguantar. Estamos sobre el tiempo, ¿eh? Estamos sobre el tiempo. El balón se queda muerto. Kroos que la saca. Benzema de cara. Pégale un pelotazo, hombre. Pégale un pelotazo. No hay tiempo ni siquiera para eso. Vamos. El murciano Sánchez Martínez dice que esto se acaba en la primera parte. 46 de partido, ovación de gala para nuestro equipo, que nos ha brindado una gran primera parte. Al descanso, Real Madrid 2, Benzema Valverde, Barcelona 0. Análisis en el salón, chicos. Pues la verdad que el Real Madrid desde el minuto 1 me ha parecido Of course, there's this space to improve, and I think Barca and Xavi will have seen it, and there's still 45 minutes to go. Spence? Yeah, I think the obvious answer is thumbs down, but I think it's also a kind of a classico when Madrid is when it's going well for them. Any game that they play well, this is kind of what it looks like. So, Barca can't do much else to play into their hands, but they have to try and go out and find a goal to get themselves back in it at the beginning of the second half and then go from there. Yeah, I think how we start the second half is definitely going to determine how this game goes. Still 45 minutes, we can still get back in it. It's going to be complicated, of course, but Real Madrid have given us the car keys of this game. I mean, we've got possession, we've got the ball. Now we just need to be a little bit more clinical with what we're doing with the ball. Try and finish off our opportunities, try and test Lunin, and we'll see the goals go in if that happens. Right, Spence, halftime quiz? Let's kick it over to Spence for the halftime quiz. Did he once eat 44 croquetas? 44 croquetas. I have to say, I am a little bit hungry. All right. It's halftime. This is a regrouping period. We're here to assist. It's going to be okay, one way or another. So it's time to find the answers to some questions. I'm going to read off your answers. And hopefully somebody goes 5 for 5. And if you can go 5 for 5 today, that's the best place to start, because Barca have to at least grab a couple in the second half. So let's start with question number 1. All right, entering play today, which team has scored more goals in the all-time league series in El Clasico? We've talked about this a little bit. We've done a little of each. But we're talking goals in La Liga. Which team has scored more? Barça, Madrid, they're the same number of goals, or Santi Lanero's imaginary team. He was telling me about it earlier. Our producer, he was saying all over the place. I don't know. Let me see. I've got Nez, who says Barça. I've got Wombo, who says Madrid. I've got Nerus, who says Barça. Damian says Barça. Kiniso says C. I've got a B from Josa. I don't have many correct answers yet. It's going to be very difficult to go 5 for 5. Henri says C. I'm looking for a few more right answers. I'm looking for a
So Kiso and Henry, I'm looking at you guys the rest of the way because you're the only two who can go 5 for 5. I'll give Try Hard Daily the correct one too. Kiso, Henry, and Try Hard. Let's go for question 2. Kiso, Henry, Try Hard. Let's go. Let's do this. Let's try hard. Prior to this season, only 3 teams have conceded 1 or fewer goals through 8 games. That's what Barça had done until, unfortunately, the first half. But the first 8 games, there were only 3 teams who had ever done that. Barça did it once before. Madrid did it, and which? Pero cuando hablo defensivamente también me refiero a Kroos, a Tchouaméni y a Modric, no solo de los 4 del fondo. Ahí armaba un bloque, un bloqueo, digamos, futbolístico el equipo del Real Madrid ante un Barcelona que manejaba la pelota, vuelvo a reiterar, la tenía, pero con espacios laterales y muy poca profundidad, le cortaba todos los circuitos. Y empezó a mostrar toda la capacidad que tiene el equipo del Real Madrid. Cuando tuvo la primera oportunidad, ante el más mínimo error, metió una contra tremenda. Kroos arrastró a todos, se bancó la falta desde el piso, metió un pase en profundidad por la izquierda, explotó con toda su potencia y su velocidad. Vinicius llegó cara a cara, achicó Ter Stegen. Sensacional el arquero, con pies y manos, con piernas y manos abriéndose todo lo que más puede. Le pegó en el brazo izquierdo a la pelota, lamentablemente para él salió para el corazón del área. Venía nada más ni nada menos que Karim Benzema, la mandó al fondo de la red y prontamente, allá a muy poco del comienzo, a los 12 minutos ya ganaba 1-0 el Real Madrid y empezaba a manejar al partido, a meterle presión al conjunto culé, a salir a buscar el encuentro. Era muy pronto en el encuentro para que abriera el marcador el Real Madrid, para la tranquilidad de uno y tal vez los nervios del otro. Noto que le cuesta muchísimo salir de estos golpes al conjunto del Barcelona, porque parece que queda, algunos minutos parece que queda tambaleante, casi knockout. Otra vez el Barcelona lo sufrió en el segundo gol. En la segunda conquista también sufrió lo mismo. Xavi, con la preocupación desde el banco de suplentes, caminando sin descanso, hablando fundamentalmente también con sus colaboradores para tratar de buscar cierto, equilibrio, fundamentalmente. Yo creo que la clave del Real Madrid está en el medio. Gran partido de los 3. Fundamentalmente hoy Modric no se mostró mucho en ataque. Creo que hizo el trabajo sucio